Hello everyone, my name is Man of Stage and welcome back to Utawarerumono. In the last episode, we got the grand reveal that I had been waiting for a while. Kuon is the princess of Tuskur. I mean, we all knew it, but Oshtor didn't. On top of that, she also requested that he stay in Tuskur and serve under her, which of course he will not do. But the way he rebuffed her was pretty hilarious. And now we're just going to pretend like that never happened. After that, we got a grand tour of the capital of Tuskur, and we got to see what happened to the orphanage turned school that Ulthury founded back in Prelude to the Fallen, which I was not expecting, but I enjoyed a lot. And also Mito is in trouble, but we don't know that yet. I mean, we do, but Oshtor doesn't. And now, back to the search for the Master Key. ちょっといいかな。ああ、構わぬ。入ってくれ。それがしに何か。特に用事があるわけじゃないんだけど。She takes a seat, seemingly choosing her words carefully. オシトルはマスターキーっていうのを探しているんだよね。Why, yes he is. ああ。I recall the words that I was told. 今から十数年ほど前になるであろうか。そなたの国トゥスクルでマスターキーの反応があった。すべてを滑る鍵。これがあれば今では遺跡となっている施設を起動させることも可能。この鍵を手にしたら、あるいは同胞を救うことができるやもしれぬ。しかし、与えられた情報はこれだけ。I mean, it's better than nothing? Actually, I'm not entirely sure that it is. It's almost next to nothing. トゥスクルにたどり着きはしたが、こうも手がかりが少なくてはな。Where in Tuskur is it located? What exactly does it do? Is it guarded by things? Probably. そのことなんだけど。Unless you happen to know? 私に心当たりがあるんだ。Is it where Hakulo is sealed? 何? I lean in closer, keen to hear the rest. Kuon gives me a small nod. どこだ? その心当たりとは。Kuon looks warily around the room for a moment, then speaks somewhat louder, as if she's talking to someone outside the room. そこはとても神聖な場所だから、私ともう一人以外は入れないことになっているんだ。Ah, I bet it is. そう。私ともう一人以外は絶対に入れないことになっているから。Is it Kamyu? Is that why you're repeating things? なぜ2回言う？それでね、よかったら今から案内しようかなって。Or is she saying it so Fumaro won't follow them? いや、待て。そんなに近いのか？近いといえば近いかな。マスターキーに心当たりが。クオンが言うんだ。可能性は高いだろう。そうか。では案内を頼めるか？それじゃあついてきて。Turns out it's right in the room next door. This is the holy storage facility. クオン、聞いてよいか？本当にここなのか？ The music seems to indicate it. 多分ここだと思うな。もうかなり歩いているな。I mean, is it really that different from walking underneath the capital in Yamato? We pass through a doorway in the castle that almost seems like an entrance to a shrine, and take the steps underground to a long pathway. Yeah, you see, it matches. いや、まっすぐかどうかはわからんか。この暗闇じゃ感覚も信用できない。I hope there haven't been stairs. Watch out for that step. Do. Ow. 壁も床も材質は石組みか。遺跡関連というよりは
後から作られた通路という感じだ。いや、人が通るだけにしては広すぎる。何かを搬入したとか、別の用途に使ったのか？ I let my fingers trace along the wall as we make our way further into the darkness, still deep in thought. I hear Kuon make a sound just ahead of me, like she almost tripped on something. 大丈夫か？あ、大丈夫だから。Are you sure? だが、こうも暗いといずれ怪我をするかもしれんな。Yeah, are there no lights? Do they not work down here? What's the deal? As the thought occurs to me, I hear Kuon speak up in a small voice. 手をつないでもらってもいいかな。Oh. She's getting romantic. 確かに、こうも暗いと危ないからな。And he's just as dense as ever. Yeah, that's the only reason I want to hold hands. There's a pause as Kuon reaches out, and I feel her grasp my hand tightly. よし、気をつけて進むとしよう。 Just always feel the urge to say firmly grasp it. I know, it's gotten old, I'm sorry. But it fits with so many things. こんなに奥まで続いてたんだ。って、まさかクオン、来たことがないのに案内しているのではないだろうな。Maybe. そんなことないかな。I was here a long time ago. I was a baby. I don't remember any of it. 子供の頃に何度か来たことがあるんだけど、あの頃はただどこに通じてるんだろうって。Okay, that may have not been that far off the mark. 子供の頃、一人でここにか。There are two kinds of kids, the kids that are afraid of nothing and the kids who are afraid of everything. まあ、クオンらしいといえばクオンらしいか。みんなは正倉院って呼んでたけど、何が入っているかまでは教えてくれなかったんだ。正倉院か。確か大昔の倉庫がそのように呼ばれていた気が。聞いただけでワクワクしない？それはそうだが。Ow. Absorbed in the conversation, I don't notice there's a wall in front of us until I walk right into it. Ouch. 大丈夫？ Just my pride. ああ、いきなり壁になっているとは思わなかったのでな。I reach cautiously forward to check the wall that blocks our way. やっぱりここで行き止まりなんだ。You couldn't have said anything before he went face first into it? やっぱりって、それも知っていたのか？何度来てもここから先には進めなかったんだ。Okay, so there's either a hidden button or a passphrase. I feel Kuon pressing to the wall alongside me to check it for herself, a note of frustration in her voice. I guess I could also have one of those puzzle locks like in Karalao's room. もしかしたらって思ったんだけどな。もしかしたらって、何が？ As I ask, I reach out again to tap experimentally at the wall before us. やけに表面が滑らかだな。今までの壁と材質が明らかに違う。It's a door. And at that moment, something moves in the darkness. Then we feel a small gust of wind. We reach out once more, but the wall before us has vanished, as if it melted into the darkness itself. 隠し扉？クオンだけの時は開かず、自分が近づいたら開いた。ということは、Makes sense. I mean, they were designed for people. ここはやはり何らかの施設で、今も稼働しているということか。I try to peer ahead, but the darkness seems to go on forever. 行くぞ。いいな。待って、慎重に行くかな。
Yes, we're actually wandering into the unknown this time. Despite her words, I can tell her tail is twitching in excitement. いや、まずそっちが落ち着けや。それじゃあ私から行くから、危ないから絶対に私を追い越さないこと。 Whatever you say, lady. わかったから、せいぜい慎重にな。I take my place behind the enthusiastic Kuon, and we move forward together, sticking close to the walls. 部屋になっているみたいだな。かなり広いが、物が置いてある気配はない。I mean, do you have a light bulb, uncle? かつて何かが置かれていたのか、それとも何らかの理由で放棄されたのか。Ooze everywhere. あれ、また壁があるのかな。 She's right. We've come to another dead end. There's some kind of barrier blocking our way. つまりここは殻ということか。そんな。 Kuon heaves a deep sigh. Her disappointment is pretty apparent. せっかくここまでたどり着いたのに。よほど興味があったんだろうな。気持ちはわからなくもないが、案外ここがクオンの考古学好きの原点なのかもしれないな。That would make sense. It was her first dungeon. ごめんね。何を謝る必要がある。せっかく案内したのに何もなかったから。それはクオンのせいではないし、そう簡単に見つかるものではないのも分かっている。でもまた探せばよい。手伝ってくれるか。 We can keep holding hands. Kuon's bright voice echoes through the room. Silence soon falls once more, but I hear a sudden sound from Kuon, as if she's realized something. どうした？こんな風に二人きりで行動するのって久しぶりだなって思って。 Yes, it has. Are you going to do something cute? そうか？結構あったように思うが。 Oh my god. さっきも部屋で二人きりだった。Just shut up and let her talk. あんなの二人きりって言わない。全然二人きりじゃないよ。そうなのか。でも何か不思議な感じ。とても懐かしい感じかな。暗闇の中で喋っていると初めて会った頃に戻った気がする。ああ、確かにな。その感じはよくわかる気がする。誰からも見られることのない闇の中、そこにはこの世界で目覚めた時から自分を知るクオンだけがいる。Neither of us break the silence, but I feel something from Kuon, like she's come to a decision on something. 言いたいことがあるんだけど聞いてくれる？なんだ改まって。オシュトルが言っていたことも分かってるし、そう呼んじゃダメなのも分かってるけど、二人きりの時だけならハクって呼んでもいい？ Come on, she picked that name for you. It's special. ダメかな。Say yes. おし、好きにすればいい。That's close enough. 好きにする。 Kuon looks up happily. You just made her day. ハク。ハク。ハク。 Okay, now you're abusing the privilege. Kuon moves a little closer to me, fumbling along the wall. Ooh, she's gonna find a switch. I knew it. For a moment, all I want to do is reach over and pull her closer,
But as I turn to her, the wall around my shoulders suddenly crumbles apart. なんだ I press my hand against the edge of the small gap, and the rest of the wall around it begins to crumble to pieces as well. これはまだ先があるのか As if to confirm my suspicions, the hole opens up just wide enough for a person to pass through, leading into further darkness beyond. We both looked to each other, and we each said, okay. 行ってみよ With that, Kuon leaps through the hole in the wall. 仕方ないな And we played the first thing that... Anyway, chuckling wryly, I follow behind. Through the hole, we find another pathway. 今度は壁が脆そうだクオン慎重に進もう。分かってる。う分かってるか尻尾を見る限り好奇心には勝てないんだな It's only a problem if her tail starts lashing out and breaking the walls around you. Although her tail could probably stop a rolling boulder, so that's something. Uh-oh. After a while of walking, we eventually come out to an open area, and this is where we have to fight things. Huh. In the middle of the room, we see something like a stone monument, topped by some kind of metal plating, and a game controller. From what I can see, it looks like the letters are engraved into the metal. もしかして神代文字？ One hesitantly touches the monument as the letters begin to glow with a faint blue light. 光った。 Her demeanor is completely changed from before. She studies the monument intently. すごい。まだ生きてる。こんなのが。なんかいろいろと台無しになった気がする There'll be more moods, it's fine. As I watch Kuon trace, swipe, and tap the glowing letters, an idea pops into my head. 待てよあれが何らかの認証装置だとしたら Then I can figure out how to raise the towers around Hyrule. 見せてみろ読めるの？ Kuon's eyes gleam with curiosity as I peek over her shoulder. The letters blink on and off under my gaze. なるほど何？何？いや薄暗くてわからんいや待てもう少し調べてみる Turns out it's a coffee maker. I touch the letters as I speak. I can feel a giant wall sliding open before me. これって。 Huh. Oh, okay. A blinding light illuminates the room, and we see before us. なんだこれは They're like massive suits of armor, but sitting down. That's the only way I can think to describe them. I can't remember what the suits of armor are called, but I remember they were really important in Prelude to the Fallen. There are dense chains wrapped around their torsos and limbs, like they had to be restrained. これって。 That's it. まさか。アブカム。 Abukamu, that's right. アブカムうん。神の鎧と呼ばれた無双の強者。昔これが動いて未曾有の戦乱が巻き起こったって聞いたことがあるけど、実際に見るのは初めてかな。 Kuon stares at the massive sentinel, utterly fascinated. They look like they're pretty rusty. これがあ、もしかして信じてないかな？ I mean, you're wearing a mask that transforms you into a giant monster. Do you really think it's that strange? いやそうは言ってないがアブカムなんか引っかかってんもしかしてこいつアベルカムルか Oh, so they had them before. アブカムだよね。 Could be the same thing. 妙な鎧を着せてるが間違いないアベル重工製極限作業用人型重機カムル3式通称アベルカムルガイアレメディエーションを支えた傑作機
Oh, okay, Gaia remediation. It took me a second. I was like, oh, that's a mouthful. なんでそんなものが。って、こんなのを戦に使ったのか。They weren't supposed to be used for war, they were for terraforming. アクルカを使っておいてなんだが、反則にも程があるだろうに。ハク、もしかして知ってるの？知ってるも何も、昔はなくてはならないほど広く使われていたんだ。じゃあ、もしかしてハクも動かせたりする？ Well, not when it's rusty and covered in chains. いや、無理だ。これを動かすには資格が必要なんだ。そっか。ちょっと残念かな。Well, 免許がな。下手に持ってると外でいろいろとやらされそうだったからな。まあ奏者が登場しなくてもコントロールパネルを使えば簡単な操作くらいできるんだろうが、何にせよここにマスターキーの手がかりはなかったか。 could it be behind them? コントロ？もしかしてこの光る板のこと？さて、こんなのが厳重に封印されていたことからしてあまり長居するべきではないな。クオン、そろそろ戻ろうか。 But it was too late. Okay, so the rust was not a permanent thing. ハク、すごい！本当に動いた！ Are we going to have to fight one? いや、動いたって。Well, those chains did nothing. The giant suit of armor slowly rises to its feet. The chains, each link as thick as an adult's arm, snap one by one as if it's made of twigs. Kuon whispers in sheer joy. In her hands, I see the tablet that was supposed to stay atop the stand. 何しちゃってんの？ She let curiosity get the best of her. ハク、この子本当に動いてる！ Yes, I can see that. Yabukamu's arm moves, as if reacting to Kuon's words. Uh-oh. And it slams its arms into the walls of the room. Dust and shards of stone rain on us. The walls slowly begin to crumble as the suit thrashes, like a child knocking down a tower of building blocks. おい。これが腕なんだ。じゃあ、こっちが足？ Oh boy. 待て、クオン。こんなところでは。こうして。Every single time Kuon touches something on the panel, Yabukamu swings its body in a new direction. クオン、やめろ。 I try to get her attention, but she seems too absorbed in the panel's workings to listen to me. Yabukamu kicks particularly high, loses its balance, and falls into the wall with a crash. The resulting cloud of dust fills the air, completely blocking our view. まずい。下手すると崩れるぞ。いいから急げ。 I grab Kuon's hand and drag her towards the exit. We run as fast as we can down the dark pathway. I can hear something crashing behind us, slamming into the walls as it pursues. I don't even need to look to know what it is. なんで追いかけてくる？すごい！あんなに大きいのに追いついてくる。のんきなこと言ってる場合か。 Yeah, really. I give her a look. Kuon's curiosity still wins out, even when our lives are on the line. But in her hands, I see she's still got that tablet that had been placed on the stand. 何持ってきてるんだ。それを捨てろ。どうして？どうしても何も。ハク、急がないと崩れちゃうかも。 And whose fault is that?
Holding ahead, we manage to keep our distance from the thing, and we finally see a sliver of light in the darkness. 出口だ。 The shoulders of the giant slam against the stone walls as the path caves in atop it. And then... well, this couldn't cause any problems by it reappearing after all this time, could it? Finally, we make it out of the dark hallway. Immediately, the Abukamu stops and kneels down. 止まっちゃったみたい。どうしたんだろう。それを持っていたから自動追尾してきたんだ。だから捨てろと言っただろうに。これを？おい、むやみに触るなって。何が起こるかわからんだろう。I quickly snatched the tablet from her hands. 待って。もう少しだけやらせて。待て。Kuon tries to pull the tablet from my grasp. あと少しだけ。Oh boy. ほんのちょっとだけでいいから。I want to play with my new toy. Kuon's fingers slide across the shape on the panel. Suddenly, 本当によろしいですか？喋った。 with that warning, a black and yellow striped border appears on the tablet's screen. It's definitely some kind of emergency mode. 何これ？ねえ、これを押すんだよね。押していいよね。いいよね。 What could go wrong? 待て待て待て。今何をした？押すなよ。押したら大変なことになるぞ。絶対に押すなよ。え、何かすごいことが起きるの？すごいことになっちゃうの？ No, he said bad, not big. やめろよ。絶対にやめろよ。She's gonna press the button. おま。命令を認識。これより非常自衛モードに移行します。Oh no. The Abukamu thrashes around like an angered god, threatening anyone who dares approach it. The ground shakes with every stomp, and it flails its arms straight through the nearby trees, knocking them over with ease. It's clear we'll never be able to get close to it like this. クオン。つい。ごめんね。I don't think Sari's gonna quite cut this. 怒ってしまったことは仕方がない。とにかくこいつを何とかするぞ。それはいいけど、でもどうするの？ああ、壊しちゃダメだから。そんなことしたら後でお仕置きされちゃう。 Well, you're the one that was pushing the buttons. そんなこと言ってる場合か。第一、あんなのどうやって。とにかく停止コマンドを。ハック？ Did you break the controller? 停止コマンドなんぞ知らんかった。I figured. 仕方ない。燃料切れを待てば。いや、何日も無給で動き続けるんだった。どうする？このまま放っておいたら敵と認識したものを無差別に攻撃するぞ。I looked desperately around the area, hoping I might find something that'll give me an idea. Then, クーちゃん、もういいですか？フミルル。 of course she followed us. 助立ち。主様、ここからはどうかお任せを。来てくれたんだ。約束の時間は過ぎましたし、なんだか大変そうですから。もしかしてお邪魔でしたか？ Yes, how dare you interrupt her fun? そんなことはないよ。とても助かるかな。まあ、助かったぞ。悪いが手を貸してくれ。見心のままに。残念そう。楽しいところを邪魔された気分はいかがですか？ Now you know how we feel.
Oh my gosh. Now that help has arrived, it looks as though things may still work out after all. うまく距離を取って少しずつ追い込め。硬いですが、動きを止めることはできるようです。双子の術がまさかアベルカムルにさえ通るとは。頼もしいやら恐ろしいやら。 Their powers work on everything. That's why I deploy them in every fight. ちょっと動きが鈍くなってきたみたい。でもなんだかかわいそうな気がします。綿陽、この者の心は計り知れませんが、攻撃の意志はまだ持っています。 Well, it is a machine in defense mode. 油断するな。完全に止まるまで慎重にな。 My eyes flicker to Kuon, who seems to be fiddling with the tablet again. Oh boy. おい、 Stop messing with that. さっきはここに触れたらああなったから、もしかしてこうかな。 Switching from defense mode to attack mode. 対象の適性を確認。これより完全排他モードに移行します。 Well, I wasn't wrong, but if anything, I undersold it. は That huh. Oh no. ああ、せっかくおとなしくなってきていたのに、どうしてでしょう。 Thanks, Kuon. 今度は強い。憎悪は感じませんが、堅に戦おうとしているようです。 Maybe take the tablet from her. こうなったら全部放って逃げるしかない。いやダメだ。これが制御不能のまま城の方に行ったら。 Hey guys. お嬢、これは一体。これは封印されていたアブカムーですね。 And why is it out of the sealed chamber? ベナビ、クロ。 I guess she's just going to ignore that. まさかお嬢、例の正倉院を開けちまったんですかい？それは話は後です。今はこれを止めるのが先でしょう。 We all work together, trying to stop the raging Abukamu. However, even with reinforcements, the situation still seems dire. くさ、これじゃキリがねえぜ。どうしやす大将。壊しちゃダメだから。できればそっと捕まえる感じで。 It's on a rampage, trying to kill everything in its path, but try not to break it. そうも言ってられませんね。エネルギー的には無尽蔵だから当然か。 I look at the tablet over Kuon's shoulder, but I have no idea how to work the thing. 何も知らない素人が制御するのは無理だ。やはり非常停止命令を送るしかない。 As I desperately try to get control of the machine, a likely-looking button appears in the center of the screen. よし、これだ。 Oh, why do I have the feeling this is going to be so much worse? 命令を認識しました。これより全周囲殲滅モードに移行します。 Oh. Why is that a feature? あっていうかお前、攻撃モードがいくつあるんだよ。ただの作業機械じゃないのかよ。 That's a good question. Why does this machine have so many attack functions? すごい、また強くなった。ミコト、感心している場合ではありません。こりゃまるで誰かが操ってるようですね。 It wasn't me. 頼む、皆で耐えてくれ。あと誰のせいかは気づかないでくれ。 Okay, it was still technically Kuon's fault to begin with. If she hadn't turned the machine on, we wouldn't be here. I furiously work over the terminal, trying every possible force quit I can think of, until I notice a button that seems like the one. Oh boy. 頼む、これでなんとかなってくれ。 Is it self-destruct? 非常停止命令を受理しました。 Oh good. よし。非常停止命令の実行には初期パスワードが必要です。 Oh crap. 音声入力をお願いします。 Please? なんだそれは。 Unknown command entered.
The terminal falls silent, as if it's waiting for the voice input, while the Abukamu continues to rampage about. 開けごま No, that would have been for the doors earlier. パスワードが異なります。止まれ静まれおとなしくしろ停止だ停止パスワードが異なります。いっそ端末を壊すか。いや暴走が止まらなくなるだけだ。ならどうすれば。危ない。主様、そちらに向かっています。Hi. Before I know it, the Abukamu's giant form looms directly over me. オシトル様、危ない、逃げて。But the Abukamu just stands there, as if waiting for something. Interesting. 落ち着けよく考えろ。こいつではなくこいつの裏にある思考を読み取るんだ。 I don't know if I recognize this music. こいつは作業機械だが現状ではまともに動かないというかまともに命令を受け付けない。それはこいつ担当の技術者が中途半端な設定のまま放置したからの可能性が高い。だとすればこの個体そのものに設定されたマスターパスワードもそう凝ったものじゃないはずだ。自分がこいつを調整したズボラでいい加減な技術者ならそのパスワードは Take a break for the day. I have a flash of brilliance. I slowly raise the terminal up, and the Abukamu moves with it as if responding. 無垢なるしもべよ我が万能の言葉を聞けWhat? パスワード命令を認識しました。Of course the password was password. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5? That's the same code I have for my luggage. And the Abukamu kneels down immediately, falling absolutely still. こんなので本当にいいのかよ That doesn't actually surprise me at all. なんだかわかんねえが、言葉だけで止めちまいやがった。I'm assuming that they don't actually know what he said because I'm assuming it was just Japanese. さすがはヤマトに名高いもののふといったところでしょうか。Sure. 今の言葉は何？ねえねえ、教えて教えて。 He's just been shouting at it in a series of words they don't understand, so they have no way of knowing what he was doing. それだけは教えられぬ。どうして？ Because かつて世界を支配した者たちとの契約と名誉に関わることゆえ。契約と名誉？詳しくは言えぬが、だいたいそんな感じだ。そんなにすごいことなんだ。そっか。それじゃあ簡単には教えられないよね。convincing. Kuon still seems curious, but I manage to convince her not to pry any further. The others crowd around the now silent Abukamu, curious as to how it suddenly stopped moving. However, this chance encounter would prove to dramatically accelerate events in the days to come, I figured. You don't bring out one of those machines and have things stay calm. Oh hey, you have a screen. We haven't had one of these in a while. I feel as though I should do some of these training trials, but I'm not going to right now. I keep saying that, and I never actually do it. Oh well. Moving along. One morning, a number of days after I first arrived in Tuskur, I awakened with my head ringing in pain. 少し飲みすぎたか。Oh, I thought it was something related to the Abukamu. 主様、これを。お水を用意しました。どうぞ。I gratefully accept the cup and gulp it down. うまい。二日酔いになるまで飲んだのはいつ以来か。It's been 10 days. 笑ってる。主様、
何か良いことがありましたか？ I didn't realize I was smiling until the twins pointed it out. 異国での緊張がようやく取れてきたのかもしれないな。With that thought on my mind, the twins helped me wash my face and change my clothes. おはよう。オシトル、起きてる？ I mean, you could probably say Haku in front of them, they know. ああ、Kuon and Fumino enter my room. Oh, but Fumino's there, of course. Kuon carries a change of clothes for me, and Fumino carries a jug of water. A small sound of surprise escapes her as she notices I've already prepared myself for the day. The twins look oddly smug as they watch Kuon. ここは私の故郷なんだから、二人とももっとのんびりしてくれていいのに。Never gonna happen. 務め、主様のお世話をするのは私たちの喜びでもあります。働き者なんだね。That face. 一見にこやかだがなんか怖い。 The cocked eyebrow. I look over... Alright. I look over to Fumiro and see that she's nodding off to sleep as she stands there. Her body teeters to the side, and she nearly topples over. と、 I quickly move to catch her, and awkward things happen. Oh no, she spilled the water all over Oshtor. Not only did I end up holding her in an embrace, my hand is somehow planted firmly on Fumiro's bosom. Of course. いや、すまぬ。And she's used to it. いいえ、ありがとうございます。 As usual, Fumiro seems completely unbothered, smiling back at me. She spilled the water all over herself when she tripped, and parts of her clothes are looking worryingly transparent. Ew. これはまずいな。 I try to put some distance between us, but with Fumino leaning on me like this, that doesn't really work. さすが、あれほど自然にこなすとはやはり侮れません。 I think she's just a klutz. As the twins look upon her with awe, Kuon continues to smile in silence, with her eyebrow cocked. この展開は。 So you know how your head was hurting before? Well, it's going to start to hurt some more. Before I have a chance to prepare, Kuon's tail snakes around my head. Yep, there it is. I just got rid of that headache. エルンガ、なんか懐かしいね。 The gang's all here. I have no idea when Araru and Kamyu arrived, but they're standing by, thoughtfully watching us. Noticing the two of them, Kuon hurriedly releases me from her tail. 姉様たち、おはよう。なぜここに？ I never use my tail as a weapon in front of my sisters. 朝ごはんなのに来ないから呼びに来たの。ああ、すまない。すぐに伺おう。 I didn't mean to press the button that fast. Just slipped. Right around the time we finish breakfast, a messenger arrives at Tuskuru's palace. 至急の知らせにございます。 I can tell. ご苦労様です。若様、こちらを。Oboro opens the letter, silently looking over its contents. 何事でしょうか？ウルトリー殿が来るとのことだ。 Oh, so we do get to see Ulthury. ウルトレ様が？ Ah, good. I was hoping we would. いつお着きになるのですか？すでに出立したとある。早ければ今日にも着くな。それは忙しくなりますね。 I can't tell if they're excited about it or concerned. After breakfast, I notice the palace seems to be more hectic than usual. The court ladies, usually silent, are all anxiously whispering it to each other. 何やら騒がしいな。誰かが来ると言っていたようだが。ウルお母様がいらっしゃるの。 Kuon arrives at my room, holding a tray with tea and snacks, seeming right at home. 売るお母様？私のお母様の一人であり、ウィズアルネミティアの総本山であるオンカミヤムカイのオルヤンクルなんだ。オルヤンクル。温かくとてもお優しい方なのですよ。 She's your second mama.
一番優しいお母様。でも一番怖いお母様でもあるかな。クーちゃん、一度だけものすごく怒られたことあったもんね。クーは尊い犠牲となったのだ。What happened? I need to know. Kamyu and Araru nonchalantly munch on snacks as they join the chat. その話は。 I disagree. Let's do talk about that. Kuon suddenly clams up, darting a nervous glance in my direction. 舞か。触れられたくないようだし。 Boo. Inquiring minds want to know. つまり、貴人を迎える準備で、今は慌ただしいということか。そういうことかな。皆忙しそうだが、あなたたちはここにいて良いのか？それはかえって邪魔になっちゃうから。 Huh. The girls of Tuskur all avoid my gaze. そんなことよりも、オンカミヤム会のオルヤンクルか。ひょっとしたら、マスターキーのことを何か知っているかもしれないな。Actually, that would make sense. ねえねえ、オシュトル様はゆっくりしてられるんだよね。 Until I find the master bathroom. Where is that master bathroom? I would really love to see its architecture. ああ。じゃあ遊びに行こうよ。もっといろんなところを案内するよ。蜂のすがり。 That doesn't sound like a good plan. お姉様たち、そんなに遊んでいる暇はないかな。ああ、クーちゃんそんなこと言って自分だけ一緒に遊びに行くつもりなんだ。ずるい。そんな、私だってもう一度あの遺跡行ってもらいたいのを我慢してるのに。 The same ruins where you found the Abukamu and almost caused a rampage? あんな目にあったのにまだ行こうってのか。 Apparently, yes. しかし、カミュとアルルと言ったか。 They're この close. 二人いつも一緒だな。しかも人の寝床で思いっきりくつろいでるし、菓子のくずまで散らかしてな。 It's nice to see that some things never change. クーちゃん、そこのお菓子取って。近いんだから、そんな不精なこと言わないの。クーちゃんに取ってもらいたいんだもん。もう仕方ないな。 Kuon grumbles to herself, but in the end, she gets up and does her bidding. ふう、耳掃除。はいはい。それでは横になってくださいね。Araru rests her head on Fumiro's lap as she's told. では、やりますね。 Wipe, wipe. ふうふう。 Kamyu watches Araru enjoying herself, then leans forward in excitement. 私も。クーちゃん、お願い。 She rolls over to Kuon, giving her the most begging look she can manage. もう二人ともちょっとだらけすぎだと思うな。はためにはどっちが姉かわからないな。 Well, you know, they have an interesting dynamic. あら。カミュからおねだりなんて久しぶり。 Hey, Ulthury's here. At that voice, I turn to see an unfamiliar woman standing in my doorway. Aw, she looks good. She stands there with regal poise, looking kindly down at the girl flopping around on the ground. 初めて見る。そうか。この人がオンカミヤム会の。にしても、これまで会ってきたこの国の女性は皆美人揃いだが、さらに美人とは。That's kind of her thing. She enters the room and immediately seats herself with grace. She then taps her lap with her hand. いらっしゃい。お姉様、もう着いたの？謁見とかは？ Oboro can wait. Kamyu hurriedly sits up, straightening her posture in an instant, but she can't hide her confusion and excitement. 今回の訪問は予定にないことでしたから、略式で済ませました。
さあ、いらっしゃい。 Tap tap. Ulthury taps her lap once more, beckoning her over. それはちょっと。ウルトリー様。 In the uncertain pause, Fumito happily leaps up, exclaiming with joy as she bounds into Ulthury's arms. She buries her face in Ulthury's bosom without a moment's hesitation. 大きくなっても甘えん坊さんですね。 I mean, they have a special bond, it makes sense. ウルトリー様、早く早く。はいはい。ほら、せっかくの綺麗な髪が乱れてますよ。 She turns Fumito gently around and takes out the comb from her sleeve and begins to brush Fumito's hair. 気持ちいい。 Fumito looks like she's in complete bliss. Ulthury's serene smile remains unchanged. Fumito closes her eyes at Ulthury's gentle touch, looking more relaxed than she's ever been. Well, that's probably going to be a claim. Ulthury seems in high spirits as well. As she combs through Fumito's hair, she begins to sing in a soft, lilting voice. ウルトリー様の歌なんて、なんだかとても懐かしい気がします。そうですか？ That was an abrupt stop. She nods with a smile as Fumito hums along. It's like watching a mother and child who adore each other completely. というか、フミリルのあんなに甘えた姿を見るのは初めてだ。クオン。I glance to my side, noticing that Kuon has an oddly sad smile on her face. いろいろとあるのだよ。なぜそんな人生の先輩口調で。そういえばカミュ、お勤めが溜まっていますから、もう戻ってくるようにと、ムントが言っていましたよ。Kamyu suddenly looks very flustered. Oh yeah, that's her retainer, isn't it? I can't remember his name. I think so. まだやることが残っているから、もうちょっとしたらね。では、Yep. 仕方ありません。 That's right, I remember him. モンたまった書簡はすべてお持ちしましたので、こちらで執務していただいて問題ありませんな。Not gonna get away so easily this time. Kamyu sweats profusely. さらばだ。 Or maybe she will. Kamyu bolts up in an attempt to fly away, but Munto immediately moves to block her path, as if he predicted her next move. させませぬぞ。さあ、皆の者。Uh-oh. Many figures wearing priestly robes rush into the room and quickly surround Kamyu. Oh no, they disabled her ability to fly. Kamyu falls to the ground, like a bug that's been zapped. 動けない。このためだけにOnkamiyamukaiの技術を結集して開発された姫様の術を封じる日に。 Oh man, she escaped from them so many times that they had to develop a special spell just to incapacitate her. もっと他にやることあるよね。この世に姫様の怠惰をお直しする以上に大事なことなどありませぬ。 If it hasn't worked by now, I don't think it ever will. さあ、観念していただきますぞ。すべて片付けるまで決して外には出しませぬ。 Behind Muto, the priests reveal stacks and stacks of documents and scrolls. アルちゃん、助けて。 But she's already gone. As Kamyu is dragged away, and she desperately grabs Aru's ankles. わあ。 Uh-oh.
Without hesitation, Aruru reaches for Mukuru sitting next to her and grabs a fistful of fur. Oh, poor Mukuru. 往生際が悪いですぞ。 At his command, the priests gather as one, and all of them begin to pull at Kamyu. それそれ。ああ。 Oh no. The priests continue to pull, and clumps of Mukuru's fur get closer and closer to coming out. Oh, he was just sitting there minding his own business. Ow. And so their attempts end in futility as Aruru and Kamyu are dragged off. Oh. Leaving the giant beast whimpering with a new bald patch. 嵐が去ったかのような感じだな。 Eventually, Fumiro's breathing slows to an even rhythm, leaning into Ulthury as she sleeps. Ulthury gradually stops combing Fumiro's hair, beating my eyes. I can't bring myself to look away. It's like her gaze pierces right through me, like she knows everything about me. お騒がせいたしました。初めてお目にかかります。私はオンカミヤム会のオルヤンクルを務めるウルトリーと申します。Okay, well, she's making the twins uneasy. The twins seem to sense something as they stand before me, readying themselves. 下がって。主様、ここは私たちにお任せください。Well, 待て。この方は我々の敵ではない。何をそう警戒しているのだ。承知。主様がそうおっしゃるなら。with that, the two of them glide back behind me. すみません。仲間が何か勘違いをしたようだ。どうかお気になさらずに。かたじけない。改めまして、お会いできて光栄に存じます。オシュトル様。She smiles with regal dignity. 丁寧なご挨拶、痛み入る。それがしは。But as I begin to introduce myself, my words are gently interrupted. 存じております。偉大なるお方。我らがオンビタ一家や。あなた様のその姿が仮初めであるということも。Oh, well, it took her no time to just see right through it, didn't she? なぜそのこと？まさか話したのか？ Nah, she's just very perceptive. I look over to Kuon, but her only reply is a shake of her head. それに、あなた様の願いも。And you're not going to be able to help us, right? Whoop. Ulthury殿はあれが何であるのかを知っていると。はい。ですが、今の私にはそれを口にすることは許されておりません。何故それを許されておらぬ。あれは永遠の苦しみにもがいているというのに。これ以上はここで語ることを許されていません。無論鍵のことも。Well, okay. Can you read minds? I don't remember that being an ability of yours. 鍵だと。はい。真理の扉を開く鍵です。やはりこの人はマスターキーのことを知っている。ウルトリー殿、お聞かせ願いたい。その鍵とやらは一体どこにあるのか。それを知ってどうなさるおつもりですか？それは無論。I meet Ulthury's pure, focused gaze and find myself hesitating. 彼女の口ぶりからしても、マスターキーは全ての秘密に通じる鍵だ。かといって奪い取れるものでもないだろう。そもそもそんなつもりもないんだが。いや、小細工は無用だ。この瞳の前では
隠し事などできそうにない。 She's got special eyes. 承知した。包み隠さず言わせていただこう。それがしはその鍵をもらい受けるためにトゥスクルへ参った。どうしてもそれが必要なのだ。そうですか。A sad smile flickers across her face as she answers. 本来であれば感化するわけにはいかないお言葉です。ですが、Oh あ yeah, なたなら that is true. I suppose under normal circumstances, he would just be screwed at this point. I forget what they do. I don't remember if they seal people away or what happens if they talk about these forbidden topics. あなたであれば、あるいはどうか我がオンカミヤム会へお越しください。 In her eyes, I can see kindness, sympathy, and sorrow. After that, I can't bring myself to ask anything more. We decide that we'll depart for the Onkamiyamukai the next morning. It occurs to me that we're being rude, forcing such an important figure to go home so soon, but I can't stop myself. I need to hurry. では案内いただけるか。はい。私はそのために参ったのですから。 It's the whole reason for her visit. じゃあ行こっか。お供いたします。私も行く。 No, you're not. You've got paperwork. Oh no. まずはご公務を終わらせてからです。 But after I'm done with my duties, they'll be gone. Apprehended, Kamyu plunges swiftly to the ground, and the priests slowly drag her away. ではお頼み申す。 It's like drag me to hell, except for the priests doing the dragging. はい。承知しました。 Paperwork hell. それじゃあ行こう。御心のままに。 As one, we decide we didn't see anything. Fair. Was this going to be loud? A little bit. トゥスクルの都から遠く離れた地、深い森に閉ざされた険しい山の懐にその社はあった。そは狼ウィツァルネミテヤが眠る場所。古の英知を守りし聖地。古の戦においてその体を失ってなお御霊となりて民を見備わすという荒神に畏怖と承敬を込め、オンカミヤムカイ、狼の眠りし地と。I don't know that the sound effects were necessary, but okay. いよいよか。 Many days after leaving the capital, we ride down the road to the Onkamiyamukai, taking a carriage with that the locals prepared for us. オンカミヤム会は本来不可侵と聞く。トゥスクルの王族ですら無断でその深淵に入ることはできないと。そこに賓客として一時は敵であった国の将を招く。 Well, it's an extenuating circumstance. その意味は、意図は。 That is a good question. どうかした？ Kuon gives me a questioning look. いや、クオンはこたびの件、何か聞いているか？ううん、何も。でも感謝してほしいかな。本当なら招かれたのはオシュトル一人だったところ、不安だろうから無理言って一緒についていくことにしたんだから。 And she's so humble about it, too. そうだな。右も左もわからぬうち、助かる。クオン、その尻尾の揺れは遺跡を前にした時と同じなんだが。 At least here she can't send any ancient machine on a rampage. それは言わぬが花か。I suddenly sense someone looking at me. I glance to Ulthury and find that she's watching us with a smile. 一体何を考えているのやら。
聞いても来ればわかる。自分の口からは教えられないの一点張りだ。 Well, she is in a position where being cryptic is kind of part of the job. まあ出たとこ勝負なのは慣れている。焦っても仕方がない。 Was that a dig at her because she has wings? 慣れたくなどなかったかな。I feel someone pulling at my sleeve. 主様、あちらをご覧ください。I look to where the twins are pointing, pushing the blinds on the carriage window aside. As the carriage passes a slightly elevated area, I see a green forest that looks like a sea of trees. ああ、そうだ。間違っても道をそれて森に入ったりしないように気をつけてね。 You'll get lost forever. 何かあるのか。中は生い茂った枝葉で日の光も遮られて昼間でも真っ暗だから。それだけじゃなくなぜか術の類も阻害されてしまうそうだから、迷ったら二度と出られなくなるって言われてるの。だからあの森にはね、迷い込んだ者たちの霊がずーっとさまよい続けてるんだって。 Yikes. なるほど。いざという時、森の中に逃げ込むというのは危険ということか。ここは怖がったりするとこだと思うんだけどな。まさか何かよからぬことでも考えてるの？ What devious thing would he be thinking of? そうではないが、トゥスクルに厄介の種を持ち込んでいる自覚はある。気楽に構えて良いものではないだろう。Kuon breathes in sharply, as though she just realized that as well, and she slowly turns to Ulthury. However, Ulthury answers with a pleasant smile. ご安心ください、オシュトル様。これはすでに予期されていたこと。Oh. たとえオシュトル様が何をなさろうと、私どもは決してオシュトル様にあだなす真似はしないと cool. 誓いましょう。Well, that makes me feel better. 何なのだこの信頼。そう、信頼だ。会ったばかりの自分にありえないほどの信頼を寄せている。 This has all been foretold. わからん。何を考えている。なぜこんなにも。考えるのはやめだ。これ以上はドツボにはまりそうだ。 Yeah, really, all your overthinking is giving me a headache. No, just kidding, it's probably the weather. しかしトゥスクルが緑豊かな国だということは分かっていたが、ここはまた。 He's just like the guy from Death at a Funeral. Everything's so fucking green. 緑が豊かすぎて開墾がすごく大変なんだけどね。その中でもあの森は特別かな。Onkamiyamukai。狼の眠りし地という意味だったか。狼、ウィツアルネ見てよ。人を楽園から追放し、飢えと苦しみを与えし滞在人。還元にて人を惑わし、絶望へと誘う脱ぎ様神。I don't know, he seemed pretty nice when we met him. The twins' words seemed to hit Fumito hard. She looks down mutely, sadness clouding her face. うるうる、サラーナ。ここはヤマトではない。蔑む言葉は控えよ。申し訳ありません、主様。許せ、フミリル殿。うかつなことを言った。いえ、そんな。ごめんなさい。気になさらないでください。人それぞれ、土地それぞれで見方が違うということがあるのは分かっていますから。ウルトリー殿もこの二人が失礼した。申し訳ない。警察でした。お詫びいたします。二人にはよく聞かせておきますゆえ、ここはどうか。構いません。フミリルの言う通り、同じものでもところによって違うものですから。I knew she would take it in stride, she always does. それに、狼は慈悲深きお方。このようなことで
お怒りにはならないでしょう。でも分かっていると思うけど、間違っても他の人の前では言っちゃダメだよ。Yeah. はい。これから向かうところは、私やクーちゃんのように皆さんの事情を察して許してくれるところではありません。そうだね。国中から信心深い人たちが集まってきてるんだから、うかつなことを言ったら私やウルお母様でもかばえないかも。肝に銘じておこう。 Don't do blasphemous things in the Holy Land. 随分と辺りが賑やかになってきたな。それに馬車の進みもゆっくりになってきたような。そろそろでしょうか。Fumito looks to the window, as if she's noticed something. I meet Kuon's eyes. She gives me an encouraging smile and a nod. I carefully open the blinds and see a view completely opposite what I saw earlier. The forest we had seen is gone. Instead, a wide road, as wide as the Imperial capital's main street, stretches out before us. The road is packed with many other carriages, people riding wapters, and even simple pedestrians strolling at the side. Where? これらの人たちは Invisible. はい。大社に参拝するために国中から集まった人たちです。They're going to worship at the throat of the world. やはりそうか。 They ain't even Nords. I look around at the hustle and bustle equal to the activity of the Imperial capital. The road is lined by shops catering to the worshippers. 茶屋にあれは土産物屋か。かんざしや人形、反物なんかも売られている。せっかくだ。みんなの土産でも買って。 I remember suddenly why I'm here and shake off my frivolous impulse. いや、そうじゃないだろう。土産なんか買っている余裕などあるかな。 I mean, you could get the key and then get souvenirs, assuming that getting the key doesn't trigger some sort of cataclysmic event. 主様、そばに。ここからは決して離れないようお願いします。いよいよというわけか。 That's a big gate. We all get off as the carriage stops before a massive gate. あの門の向こう側が大社かな。あれを越えた先はもう狼の眠る地ということか。しかし I can't help but exclaim at the sight before me. An endless line of people winds and twists ahead. All the would-be worshippers have gathered at the gates of the grand shrine to wait their turn. こりゃまたすごい行列だ。日が沈むまでに門にたどり着くことができるのか。 I'm pretty sure you get to skip the line. You're with a very important person. このありさまでは諦めるしかないか。近くに宿を取り、明日の朝早くに出直そう。 Kuon gives a small chuckle at my words. それなら大丈夫かな。何？ Before I can ask more questions, Kuon weaves through the line of people until she reaches the front. クオンったらまた。Apparently realizing what Kuon's doing, a wry smile flickers across Ulthury's face. クオンは一体何をするつもりだ？ご覧になっていればわかります。As I watch, the inevitable happens. Kuon is almost immediately surrounded by suspicious guards. However, a few words from Kuon seem to make the sentries go pale. They rush into the nearby barracks in a panic. なんだ？ Suddenly, the sound of drums echoes across the area. The hubbub dies down immediately, and the visitors at the gate immediately part to the sides of the road, making way. これは I mean, consider who you're traveling with. I peer at the gates, seeing Kuon waving cheerily at us. 罠、油断していました。ここは敵中。この統率力では何かあればすぐに捕らえられてしまいます。心配いらぬ。ですが、お前たちの言いたいことはわかる。だがそれがしにはトゥスクルの者が騙し討ちのような真似をするとは思えん。 Yeah, I agree. 信じているのですか？ウィツァルネミテアの眷属を。
what did we say about not having that kind of conversation out and about? それがしが信じているのはクオンに踏み入れる、そしてお前たちだ。ならば何も心配することはない。違うか？はい。というか、ここの連中そんなまどろっこしい真似をしそうにないんだが。二人とも良き人に巡り会えたようですね。We pass between the worshippers, who bow their heads deeply as we make our way forward. Before the gates, Kuon stands waiting for us, a huge smile on her face. これですぐに大社へ入れるかな？気持ちはわからぬでもないが、並んでる連中に申し訳ない気もするな。I look behind us at the immobile shrine-goers, locked in place with heads respectfully bowed. まあ、オルヤンクルも一緒なんだ。当然といえば当然か。Yeah. 何にせよ、これでようやく大社の中に入ることができるわけか。では、参りましょう。お願いいたす。I give a bow and let Ulthury go first. さて、何が待ち構えているかはわからんが、毒を食らわば皿までだ。Because we're having a good time. Maybe. Whoa. We proceed through the grand shrine, Ulthury leading us. That is a big door. Seeing the cityscape in the middle of the woods was startling enough, but the sight of the grand shrine is even beyond that. あの奥の石造りの建物が本殿なのか？あれは違うかな。That's just the public shrine. この場所全部がオンカミを祀る社なんだ。あそこにある建物はオルヤンクルのいる祭儀の間かな。これが一つの社だとは。I look around, amazed, seeing the scale of the place in a new light. オンカミの眠りし地か。なるほど。そう呼ばれるにふさわしい場所のようだ。兄貴、ここなのか。ここにマスターキーが。Resonant noise. なんだこの頭痛は。アクルカの共鳴。まさかこんなところに他のアクルトゥルカが。いや、共鳴とは何か違う。I look up once more and stare at the enormous shrine before me. 呼んでいる。誰だ？自分を呼ぶのは。う。オシュトル様。Ulthury's voice snaps me back to reality. どうかしたの？なんだか心ここにあらずって感じだったけど。It doesn't look like Kuon sensed anything. She peers at my face searchingly. ああ、すまん。旅の疲れが出たのやもしれぬ。I feel like Ulthury's going to be able to see through that. なんだか顔色も優れないし、少し休んだ方がいいかも。でしたら少しお待ちください。今休めるところを。いや、大丈夫だ。I meet Kuon and Fumiro's worried expressions with a reassuring smile. The pain in my head suddenly disappears, as if it was never there to begin with. ですが、もし具合が悪いのでしたら、しばらく休んでいかれますか？いや、大事ない。ここまで来たのだ。時間を無駄にするわけにはいかぬ。そうですか。ですが、あまり無理はなさらないでください。ウルトリー様、求めるものがここにあるというのなら、こんなところで立ち止まっているわけにはいかない。そうだろう。なあ、兄貴。I still feel like it's going to be more complicated. As we enter, the twins immediately stop in their tracks. 測敵。反応なし。問題ないと思われます。Oh, yeah, I forget they have built-in radar. The two of them look around in the stone passageway. I nod in agreement. この厳かな感じ。空気がキンと張り詰めているような。静かすぎて
耳が痛いほどだ。 Ooh, I hate that feeling, where you can basically hear your pulse. Ugh. We proceed further, and eventually something like an altar comes into view. 玉座。いや、祭壇か。 We venture close, and I lift a draping cloth from the pedestal where it's set. やはりな。 It uncovers a hidden passage leading further into the depths. 知らなかった。こんなところに道があるなんて。 They're everywhere. この先へ。か。 Ulthury faces us, bowing with grace and dignity. とあるお方がお待ちしています。とあるお方。はい。あなたをお招きになった方が。Ooh, is Ereru going to be in there? 招いた。誰かがそれがしを招いたと。そろそろ話してくれても良い頃合いだと思うが。 In 200 feet. ウルお母様。 Ulthury remains silent. The seconds pass in oppressive quiet. まだ語れぬということか。おそらくはその人物の存在そのものを口にできぬ事情があるのだろう。 Ulthury eventually turns without a word and begins to walk further along the new passage. Kuon almost calls out for her to stop, but turns instead to me. 今さら引き返すことなどできようはずがない。御心のままに私たちが先導します。そばから離れないようにしてください。いつまで続くんだこの回路は。 Very deep. We continue to follow, Ulthury's figure barely visible in the darkness ahead. We've come quite a ways, but the passageway only continues in its gradual descent. 一見性病と同じだが、何か異質でおどろおどろしい感じがする。 I don't know, I personally find mausoleums ominous feeling, but maybe that's just me. この石柱の模様はくさび型文字か。いや、何かが違う。どこかで見たことがある。どこだ。大丈夫ですか？大丈夫。少し気分が優れないだけ。ずっと狭いところを歩いているから。 Are you sure that's all? Are you sure it's not something else, some sort of weird sensation? Ulthury suddenly stops and looks back at us once more, gesturing wordlessly behind her. It's too dark to see clearly from where we are, but as we venture closer, I can make out a massive set of doors before us. やはりそうか。ここが帝都の地下に似ているのは偶然ではないようだな。 I step forward, motioning for the twins to stay behind me. Without thinking, I reach forward. The giant door slowly groans open. どうかこの先にあなたが求める答えがあらんことを。この先にアクルカが。 A dull, drumming pain begins to echo through my head. 誰かが呼んでいる。 Ugh, that sound. I gotta make it painful for us too, watching. Ooh, that's quite a view. The sight itself is overwhelming. The civilization built by the race I know as humans, the ones who once flourished on the Earth's surface. After we go through the passageway, a vast network of ruins spreads out before us, a view that still stirs faint memories within me. The ruins of Yamato were mostly old research facilities and shelters, efficient and compact, a lot of technology crammed into a small space. What I saw of the mausoleum had a beautiful design, probably by personal taste, but it was more or less the same, albeit still fully operational. But this place feels more like they've cut out a portion of the past and preserved it in a glass case. It kind of looks like the ruins of old New York in Futurama, except for more dramatic. Nothing here suggests life. The buildings, almost crystalline,
loomed silently like great gravestones. One could believe this was the land of the dead. Just standing here, it feels like my soul might be taken at any moment. この辺りは太古の時代に眠りについたまま、以来誰の手にも触れられていません。オンビタイ火山の偉大な足跡の一端が当時のままの状態で残されているのです。誰の手にも触れられていないか。確かに外観こそ丸ごと残ってはいるが、動力が感じられない。利用する者がおらず、機能もしていない都市など、もはや死んだも同然。人類は本当に滅んでしまったのだな。I already knew it was true, but a ripple of loneliness passes through me at Ulthury's words. 地下深くにこのようなものが眠っているとは、地上の参拝者は知らぬのだろうな。ヤマトの帝都と同じということか。クオンはここにこのような遺跡があったのは知っていたのか。クオン。ああ、何かな。 She was somewhere else entirely. なんだ、心ここにあらずという感じだが、こんな遺跡を前にして興味を示さないなんてクオンらしくもない。 It wasn't disinterest. I fall silent as I walk, wondering why Kuon's acting so oddly, but I feel a tug on my sleeve. I look behind me to see the twins pulling me back by my clothes. どうした二人とも。注意、あの柱の影にいます。 I look to where the twins point and squint. There I see... There's a person. Oh. たたりか。こんな場所にまで。いや、こんな場所だから。 There's what used to be a person. 大きくはないが、数が多いか。少々厄介だな。I reach for my metal fan, but Ulthury softly puts her hand over mine. どうか武器をお納めください。ここは聖域。彼らが襲いかかってくるようなことはありません。しかし、言われてみれば、こちらを伺ってるだけで襲いかかってくる気配はない。だが、警戒しないわけには。Yeah, they do tend to lash out. Even in quote-unquote holy spaces. Ooh. As I try to make up my mind, I hear a familiar song ring through the air. この歌、まあ綺麗な歌。 The twins sing in lilting harmony. And suddenly, I see the shadows behind the pillar fade, as if the creatures have left. 言ったか。優しい歌ですね。あの方たちの安らぎが伝わってきました。どういうことだ。以前はこんなたやすく逃げたりは。浄化されている。この場所は清められているため、たたりも荒ぶることなくおとなしいようです。そうなのか。はい。ですので、ここであの方たちが襲ってくることはありません。どうかさあ、こちらへ。I was not expecting that, but I enjoyed it. Ooh. We follow Ulthury deeper into the depths, and the darkness around us grows denser. なんだ、この感じは。It looks like the inside of Maruro's mind when he was possessed. だんだんと空気が重苦しくなっていく。表情豊かとは言い難いあの双子たちですら、どこか息苦しそうだ。さっきまでの冷たく透き通った空気が濁り生暖かく、ここはトゥスクルにとって聖地であるはずだ。それがなぜ。見えてまいりました。ここが目的地です。
Oop, loading screen. I was about to say, oh, yep. Our view suddenly clears. I figured we would be coming here. Spreading out before us, so wide, it's hard to believe it's underground, we enter a massive open space with a giant crater at its center. This is exactly where I figured we were going. これはでかい。ちょっとした集落の一つくらいはすっぽりと収まってしまうぞ。 The house is new. まるでクレーター。いや、自然にできたものではないな。あちらを。おそらくあそこに主様の求めるものがあります。 I follow the twins' gazes to the center of the crater, where I see a number of archways leading forward, as if signifying a path. 嘘。クーちゃん、これって封印庫。でもこんな巨大な。 It's exactly what you think it is. じゃあまさかここって。でもあれはただのおとぎ話って。I figured she was going to do that. Don't go running in. Before I can stop her, Kuon darts forward, running down to the center of the great crater. I start after her but stop quickly, turning around to our guide. Ulthury stands completely still, looking almost immovable. よろしいのですね。なんだ今のは。頭の中に直接声が。 I look around, but it doesn't seem like any of the others have noticed. 聞こえたのは自分だけか。しかしこの声。 I look towards Ulthury. ウルトリー殿か。はい。この先にあなたが求めるものがあるでしょう。ですが、この先へ進めば Oh yeah. すべての希望が打ち砕かれるかもしれません。 It's been so long I forgot she could do this. それでもあなたは前へ進むおつもりですか？どういう意味だ。 I meet Ulthury's eyes, but she only stares back, beatific and unreadable. I feel her eyes bore through me, piercing through to my very thoughts. A bead of cold sweat runs down my back. すべての希望が打ち砕かれるか。 Onika asked me something similar once. ならば構わん。何も知らず後悔するより、すべてを知って絶望する道を選ぶ。もはや逃げるわけにはいかない。そうですか。差し出がましいことを申しました。お許しください。ウルトリー殿は一緒には来ないのか。はい。私はここで。ここからはあの社におわすお方があなたを導いてくださいます。Ooh, I bet it is Ereru. まさかオルヤンクルであるウルトリー殿より高位の方がいらっしゃるのか。はい。あなたの望むすべてを知るお方が。それがあなたの安らぎになることを願っております。どうかあなた様に祝福があらんことを。 After parting with Ulthury, I rush after Kuon. As I finally catch up to her, I find Kuon standing near the center of the crater in silence. Her gaze is locked on a solitary building with a solemn atmosphere about it. ここにも社が。大きな社の下に別の社があるとは。 Shrineception. 妙な感じだな。いや、それ以前に。また浄化されている。空気が澄み切っています。そうだ。先ほどまで感じていたあのまがまがしい気配がまたしなくなった。
それどころか最初の頃に感じた、いやそれよりはるかに澄み切った感じがする。明かりが。 I suddenly see lights go on in the shrine, and then the door begins to open silently. And someone steps forth from the doorway, their entrance accompanied by the clear ringing of a bell. A comely woman, wearing simple attire. There she is. ようこそいらっしゃいました。 Oh, it's been so long since we've seen her. あなたは？はい。ここの管理を任されているもので、エルルーと申します。エルルー様、どうして？お初にお目にかかる。それがしはオシュトルと申す者。存じております。あなたの真の名も、ここへいらした目的も。 Oh, it's so good to see her again. I've been wondering if we were going to see her. I was really hoping so. この地へは資格ある者しか入ることを許されませんから。資格？ But just as I was about to continue my question, Kuon steps forward haltingly, legs shaking. クオン。どうしてここに。大きくなりましたね、クオン。母様。 As Kuon cries out, she leaps into the woman's arms. Oh, 母様。こんなに大きくなったのにまだ甘えん坊なのね。だって母様、急にいなくなって。 Kuon sobs like a child as she clings to the woman who calls herself Ereru. Ereru embraces Kuon, patting her head soothingly. ごめんね、本当に心配をかけちゃって。母様、クオンはクスシ Just like な you. ったよ。 Oh. 母様と同じ立派なクスシになるんだって。いっぱい頑張って。グーちゃん、偉いわね。頑張ったのね、クオン。クオンのことは頼りで知らされてた。嬉しいことも悲しいことも、頑張っていたことも、失敗して落ち込んだことも、こうして抱きしめてあげたかった。頭を撫でて褒めてあげたかった。あなたは私の自慢の娘なんだって。 Oh. ならどうしていなくなったの？誰も知らないって教えてくれなかった。いっぱい探したけどどこにもいなかった。クオンだけ内緒にされて。ごめんね。 She has no answer for Kuon, but she holds her even tighter. 本当にごめんね、母様。Oh. I can't say how much time passed after that. At long last, Kuon raises her head, rubbing at her eyes. もう大丈夫？ Her tears have dried, but her hand keeps a steady grip on Ereru's sleeve, as if she never wants to let go. It's like she's afraid the woman is going to disappear. あの気丈なクオンが
幼い子供のように。母様、大丈夫。もういなくなったりしないから。だから今はあなたが連れてきてくれた方へのお役目を果たさないと。でも大丈夫だからね。After calming Kuon, who remains staring pleadingly at her, Eruru looks back to me. お待たせしました。どうぞお入りください。あの方が、この社の主がお待ちです。待っている。オルヤンクルが言っていた全てを知る者とはこの人ではないということか。 Ooh, ominous. As much as I would love to keep going, especially with this new revelation and the reveal of Eruru, which I am so happy about, I think this is where we're going to have to call this episode. This is exactly what I've been hoping. I cannot state that enough. I'm just so happy that we finally get to see Eruru again after all this time. We got to see Ulthury and Eruru in the same episode. That's pretty great, actually, because those were the two I was really wondering about. We'd seen, I can't remember if there are other people we're missing. I think we've seen pretty much everybody else. If I'm totally forgetting somebody, please let me know in the comments. It's been a while, but I think we're about to finally we must be getting close to the end of the game, because this is the point where I feel like we're going to get a lot of those lingering questions that have been around for the past game and 2/3, 3/4, however far we're into this one. The questions that have been outstanding for a while. I think we're finally going to get some answers. But I'm sure that there are going to be some pretty serious repercussions for collecting the Master Key, or there's going to be some kind of big choice that Oshtor has to make. How does this influence not just the future of humanity, but the future of all of the demi-humans and everybody that he's come to know all this time? They got to figure out a big way to draw it to a close. I'm really excited to see where this goes next. Well, thank you all so much for watching. I hope you've enjoyed this episode, and I hope to see you in the next one. For now, I am one half of the Bridge Boys, signing off.